Yo ni aje, hapa ni nworksinc podcast episode 30 yeya, na niko na mgeni hapa atajiintroduce. Mimi naitwa Nahashon Wagema. I'm an architect, director of Wagema Daiki Limited. Awesome. So leo ukisikia tuko na architect ujue pia topic ni hizo story. Ni stories za building Sisi wote tunataka kujenga at one time or the other. So nimeita expert at least atueleze. So I have a few questions for you Nahashon. Yes. What does it entail to be in the construct like a building ama mtu anzia wapi hapa kunaenda ndani? Construct a building basically is sheltering yourself. First things first, you need capital in terms of land. Lazima ni mjengo mahali. Then you need resources in terms of cash. Resources in terms of so umesema capital in terms of land. In terms of land. In any business you partake, land is the biggest capital. Because business take place somewhere. Ndani ya mahali ya ndani ya mahali. Hiyo ni land. Na hiyo ni land hapo. Yeah, so lazima uwe land. Then lazima uwe in resources in terms of pesa na knowledge. Yeah. So ni gani inakujanga kwanza, ni knowledge ama ni pesa? Juu sasa unajua sasa zingine mtu atauliza kama mimi nataka ndio 3 bedroom. Yes. Utaanza na do ama utaanza na information ama knowledge? So when it comes to that, now that is where we come in. Juwezi jua kila kitu. That is where now you need an architect. June mtu amespecialize with that. So whatever you want, utamwambia unataka nini, utampatia brief. Then from that brief, he is able to project the costs. Akupatie kama estimate. Nini. Upo. So at the end of the day, lazima kwanza buy land. Ununue land, alafu sasa hata hiyo land bado ndio itadetermine the type of house ama how big the house, the type of house, how big it is, the shape of the building. Yeah, that is why a site visit is paramount. Ni lazima yale. Tena kuna vitu zingine hatuoni. Kama soil type. Yeah. So those are some of the things that we need to come to. And na kuna watu pia ujaribu kujengea tu nyumba ipo through some, sijui kama ni Google ama some knowledge of someone else. What would you say about that? People do that, and they do that trying to save cost by avoiding the architect. But you involve the architect, you'll save more. For instance, most of the materials, the tiles, these MDF panels that we use to make the furniture, they come in multiples of 3. These are tiles, either 600 or 100. So when I'm designing for you, I'll factor that into the building. The quantity of the material that the quantity, and also if maybe you're using the 300 tiles, and your rooms will be maybe 3.4 meter. So that you don't have a lot of waste. You don't have any waste. So if you avoid the architect and you do the fundi, kukata si amen. Kwa hivyo yajali kama anaweza anakata ama nini. Speaking of which, like how much does it cost for you as a consultant, tuseme nataka kujenga nyumba ya 3 bedroom, how much should it cost to come and consult from you as the architect? It depends, right? On the market. For some clients, we give them the percentage of the total. If you buy this government directing, if you cap, it's in the constitution actually. We talk up 5 to 5. If the architect, the 6% of the construction cost. Iko kwa constitution? Yes. 6% of it? Yes. Okay. Now, if we follow that, it's only kulipa 6%. That's a lot of money. Ni ngumu. So we get into an agreement, but basically tuseme mahali kama maybe a bungalow. Between 20 and 25K, that is considerable. That is considerable, But as you said, everything in a matter. At the end of the day, it matters about the location. Sasa nikikuja Moranga, captured 25. Jenga runda. Yes, kwa the same. Ama kama tu ni cost.
Unaona bado kuna factors kama transport Kuna nini, transport, na days that you have to be there and all that. So hizo unanilipa hadi hizo per diem. Yeah. So, yeah. Okay. At least hiyo ni very good information. At least watu wamejua. If mi sijaona ikiwa expensive in terms of how much you would save. And then after that, umekuja umefanya hiyo consulting na nini. When utanipatia fundi ama mimi nitatafuta fundi wangu ama what comes next? Unaweza tafuta fundi wako. Ama pia sisi ufanya design build. Unaweza tupatia pia construction. Okay. But sasa fundi wako, tafuta fundi wako, we need to supervise them. Oh, you need to supervise them. Yeah. Ndio itoke venye wewe umeichora. Wewe ndio utaichora, si ndio? Na fundi of course, kila mtu unajua hii biz utapatanga msee anataka yani kuonekana yeye ndiye amefanya kazi. Tena na hii mchoro, acha nikushow venye tunaifanya huko ground. Hii tunaweza you can cut corners here. This one tuzonyeshe huko hii building kwe kumbe ni structural building, structural strength ndio tunaharibu. Yes, ama you can cut cost at that particular moment. But the repercussions zake uta spend more later. Okay. Yeah. Another question. Do you consult for already built buildings? As in tuseme kama wase walienda wakatafuta fundi wakajenga na nini na kuna vitu kadhaa wanaona ziko na issues hivi kidogo. Do you like consult for them as well? Yes, we do. We can even actually do approvals. If we don't do approvals, we can even do for you. Okay. That is what is called regularization. So we redraw the building as exists, then we submit it for approvals. Oh, okay. Then we go to my next question. What are the types of construction zenye ziko? As in, okay, yenye najua ni ile ya kawaida ya mawe. Ama inaitangwaje? Ya ndarugu ama machine cuts. Kuna bush hammered. Kuna hizi technologies zimekuja like EPC, ile inakuanga wire mesh na styrofoam katikati. Kuna hollow pot and beam. Kuna timber. And there are numerous. Kuna even rammed earth. Rammed earth. Hiyo ndio jani tena. Ile ni ile unachukua mchanga. It's almost like makiga, but now this one you do a form. Then unamwaga mchanga ikiwa mixed na a bit of cement na compress. So ni nyumba ya matope but in today. Sasa how venye umeongeza the structural strength of the building using the cement. Yes. Alafu pia una compress. Okay. Kuna brick. Unajua ma brick za yellow. What would you say about these are na kwa orange na kala hizi kwa pale brickworks pale. Yes. Kuna wase wanajenga nazo. What would you say about that? Because I've heard it's cheaper. Do you have like what does it entail? Unaweza sema anything about it? What I can say about that is this what is called the interlocking ya makiga. I also use soil. Yenye kuna lines via hiyo ni cheaper, but sasa ukitumia those bricks the cost of buying transport itapita mawe. Itapita mawe. Kwa hivyo hakuna hadi cheaper. Hakuna cheaper. ni different. It's very small. Ni kaa hii simu. Lazima ufanye double layer. Hii side na hii side. Mawe ni nono. So you need to like this to like this. Kwa hivyo in terms of the number of bricks bado ni mingi bado. Okay. Yeah. Then kuna hii story ya precast. Mbona hizo precast concrete? Nimeona wase kuna a certain company. Wanatengeneza paka hiyo foundation na precast. Wana hiyo inatengenezwa kwa factory, inakuja kirefu hivi, inakuja inapangwa, ina interlocks nini. Umeona hiyo stuff? Umeona? That one can save you if you are doing a massive project. Maybe you are doing a housing project, you need like over 50 buildings. Identical buildings. So, because for this one, you go to the factory, they will make the molds for you, and then they cast in those molds. Then they bring the walls, the floors, the beams. But now, if you're doing a single building, it's very expensive. It's very expensive for a single building. It's very expensive.
Oh, because now, okay, I understand for many buildings because you just make it longer or something. Why is it cheaper for many identical buildings? For many identical buildings, because the mold you manufacture in the factory, Oh, the mold will be the same. It's just production and taking to site. Okay. But it's one building, you'll find like the mold alone is like 30% of the total cost. Oh, okay. Cool. And then after you mold that out to me. Hiyo mold wanatupa. Juu sasa hakuna mtu anataka building. Kama ibaki hapo kitu close wanatumia hiyo yako but they charge the same. They charge the same. Yeah, hata hizo EPC hizo za styrofoam na wire mesh. What you never explain hiyo EPC ni EPC. EPC it's like kuna hiyo wire mesh inakaa BRC ile ya square ile. Watu ita ya kuku. So inakuja ikiwa hivyo. Those panels, kuna wire is on either side. Okay. Styrofoam so study. Okay. So you just place it on site, and then you spray it using concrete. Oh, cool. Yeah, cool. Okay. Now, what are the like advantages of such? What are disadvantages? Advantages? Very fast. Speed. Oh, speed. Even. I remember there was a project we did on Cloud. Nakuru. It was 3 floors. It was a school actually. Yeah. We did it in 1 month. In 1 month? In 1 month. A whole school? A whole school. Hiyo unasema hiyo EPC ndio? Hiyo EPC. Unajua ile kitu inakuja inakatwa dirisha, mnafunga, mnaspray na concrete. Alafu mnaiweka hii side nyingine sasa. Yeah, unajua kitu it's like this wall, yeah, a whole panel like this. So kusimamisha nida. Ni kusimamisha tu. Then there is a machine ya kuspray concrete. Wow, okay. Kwa hivyo kwa speed iko kwa speed but na kwa ni cost high. Cost high. That's the only difference. The speed of construction cost is high. Lakini building ni the same too. The same. Zitaishi tu the same kama ni 20-30 years. From my experience, no hurry enough. I would spend to save your time, but then again, before you recoup your money. Yeah. At the end of the day. Yeah. Kuna hii technology mpya nimeona wase wana 3D print bana na wanatumia concrete. Kuna machine fulani ina print hivi. Unaona stuff? Saizi already ziko Kenya but hizo ni ndogo. Ziko Kenya already? Ziko. Nairobi University wako nazo. Labs zao. Okay. There are some guys in industry area wako nazo but they are small. They are doing models. Models. But hawajafika hiyo level ya kufanya big buildings. Lakini majuu already already wako nazo. And then you see it's their technology. Yeah. So they have it cheaper. Okay. But so I imagine kuleta hiyo machine alone. Even before we bring that one, already atuja invest in concrete pumps. Uwezi nunua ati simiti bamburi na truck kuje kumwagia hapa pump iwe unataka duka la kakoroga because of the costs. But that one is also very quick. Okay. Lakini pumping already iko bado. Hizo ziko watu wameanza wana-adopt. Lakini mostly nimeona kama ni hizo high rise building ndio most of pump. Ama? Yeah, because now the cost of hiring this thing and the scale of the building afadhali itajilipa tu zita-cancel out si kama building kaa nyumba yako unaenda naita sasa truck itoka bamburi manze. The scale is what matters. For those technologies, when you're doing massive projects, they're very good. They're very good. Lakini for easy nyumba za 3 what is conventional? Because even for those technologies, you need an expert. Okay. Si ati utaenda tu si huku wa mawe hizi kama hapo hizo and kuspray styrofoam. Azaiona mwingine ataiona. Actually, when you were doing that in that building in Kalau, kuna watu waliita the council guys wakasema kuna nyumba ya makaratasi inajengwa.
ati kuna nyumba ya makaratasi inajengwa. Nyumba ya makaratasi inajengwa. Ala. But if you look at it, Yeah. that building is even more strong than the conventional building. Oh, than hii mawe ya kawaida sijui. Yeah, hiyo kitu ni wall but ina chuma side zote mbili. Oh. Albeit hiyo chuma ni ndogo, iko spread out. Yeah, of course, kama hata zikuwe ndogo, kama ziko mingi. Hiyo nyumba ni solid. Oh, okay. It is stronger but juu watu hawajajua na wajui nini. Another question ni, kwa nini majuu hawaadaptingi mawe hivyo as much compared to like third world countries? Sijui kama umeona hivyo. Yeah. Most buildings in like the US or hizo areas zinakuwa za mbao. The first one, like majuu, mbao ni juu ya weather. Ukienda na huku Nyandaro, watu wapendi mawe huko na tiles. Juu mawe itakuwa baridi. Mawe ni baridi. Na hizo tiles, of course tiles na wood is a bit warm. The other thing is like China, like UK, they are very serious with environmental degradation. Hizo kuchimba mines that inatoa mawe. Oh. So they are laws. Yeah. Governing now the stone. The stone, nini. So you have to manufacture. Environmental. Oh, so you have to manufacture the wanatuanga hizi hollow block. Hizi hollow pots. Ama ile mawe ingine. Unaona ile mawe ya kokoto na simiti. Mostly. Ile wanatengeneza nikao kuitengeneza. Unatengeneza na mold. Na mold inatengeneza. Then in places like Somalia, kuna hapo hakuna mawe. It's a desert, I think. It's a desert. The whole country ni sand. Hakuna mahali unaweza mine mawe. So inabidi watengeneze. So wanatengeneza na coral na simiti. Oh. Yeah. Okay. Hata kokoto yao ni ya coral na simiti. So nimekuja after kuongea naye nimerealize ni kama every region has its own way of building their building. Yeah. And actually even in Kenya, we are going there. Si kuna kware hapa iliisha mawe. Oh, yes. Juzi. Ndarugo si part of Ndarugo zimefungwa. Actually ni kuregulatiwa zimeregulatiwa. Yes. Then sahii ni wanatoa huko nini huko kwa mananasi huko ndani huko Thika. Yes. Yeah. Mawe inaisha. So we are going there. Yeah. Alright, so naweza ambia mtu invest in those machines za mawe. Kwa hivyo ni area yenye inakama haraka na inakama. Okay. That's quite interesting. For instance, in Nairobi, there's a building I'm doing. Hatu kutumia machine cut. Unatumia? Tunatumia hizo za kumake. Hizo ziko na mold. Hizo za mold. Okay. Na tunabai na unapata huo msee mkibai hata stock inaisha. Kwa hivyo hata hana enough. Kuna market cause utaenda hii ya Darugo, hii machine cut ya hii ya mawe ya kware. Kwenye una get. Then kuna rockers, kuna nini. Kuna whole line and then unajuzuru hii mawe ya mold. Haitumiagi plaster. Haitumii plaster? Haitumii plaster. Mingi unajua it's very even. Already juu ya venye umeitengeneza. Yani ushakat cost kwa plaster. Pia juu ya venye hiyo mawe na pia mortar. Jiko already ka perfecting. Na pia mortar juu. Onanga fundi yule kamota weka mawe balance. Ati balance nini? Ya kushika. Ikishatengenezwa inakuja iko ready. Nikuwekelea. Kwa hivyo so would you agree with me when you say like technology inakuja kusaidia sana stories of construction? Inakuja kusaidia because there is a gap already. Technology zenye tupo nazo zinapita na wakati na kana saizi hizo mawe zinaisha. So when these technologies are coming, they are expensive but inevitable. Alafu mi wana vitu kwa expensive for when they are beginning. Alafu ikiendelea zikitachon zinakuwa normal. Na kwa tu normal price kama hizo zingine. Hata unakuwa surprise. Na watu wakilearn. Kutumia technology. Pia I get that point because pia how specialize wase wenye wata specialize. Sahi maybe specialist ni kawa ama watatu. After isha kuja imekuwa mainstream. Unaona sasa specialist ni kadhaa. Kwa hiyo hata hiyo beta tenda chini na more people. And then I think it always
works for good because even more people will use that. They come into the market. Kumaanisha hata specialist wakiwa wengi kila mtu atapita kati yake at the end of the day. Na prices zinakuwa for instance kitambo it's only Bamburi who are doing the premix concrete. So kuna Alliance, kuna Ronbas. Wenye wanakujana na kile kilori. So wamekuwa wengi, cost zinaanza kushuka. So maybe in the near future utapata hata hiyo koroga hapo kwa site it makes sense. It makes sense. Inakuja kama iko premix. Itisha hiyo it's very fast by the way. Pia alafu inakoga na hiyo vibrator yake ama what is all that happen? The vibrator is on your end. Yeah. Utahaya watu wa vibrate. Wedi hao ni kudeliver. Na pia uwe na mtu wa pump. But kia unapatanga wako na pump, they hire you the pump. But it's very fast, like a slab yenye inaweza fanywa na watu koroga kawaida na 2 days. Kitu itafanya in hours. Na ni kupoa tu, ni kuvibrate. Ni kuvibrate tu. Okay. That's quite interesting. So, inaweza taka kujua challenges zenye zina facing construction. Kama sasa mimi nimesema nataka jenga saa hii. Okay, I think moja tulikuwa tusha mention ni historia do na yes. Lakini kuna vitu kama location. Does the location matter? The location matters because the infrastructure zile ziko, are there roads, materials near, kuna hardware, materials ziko wapi, is there power, is there water. You need those. Kwanza maji kwanza ndio. Maji. Stima sio sana but still it is something that is really required. You still require it, especially when doing fittings and fixtures like windows. Udraga ununue material. Hiyo dirisha ijengewe site kuliko kupeleka ati waambie akapima na huko alafu walete. You prefer when I was doing my building nilifanya hiyo but the amount of metal I bought to use windows and the door I got. I make sense. Kwa hivyo afadhali ungenunua chuma msea kuja kati yako. They won't be eating. Na napima perfectly. Yes. Na namalizia hapo. Yes. So hiyo hata ingekuwa even cheaper. Less cheaper. And less waste. Because sasa ingine labda yangu ilitengeneza another project. Wewe hawezi jua exactly. Lakini wewe ukileta materials zako hapo. Kwa hapo. Then kuna kama location. Ushaenda mahali na ushaitwa na client mahali alafu ukaenda hiyo location uko na hapa huwezi jenga. Has it never happened to you? No, not really. Hakuna mahali ya kuwezi hata kwa swamp. Ama sasa you think hata kwa ocean. So jenanga rigs kwa ocean. Yes. Hakuna mahali ya kuwezi jengeka. Shida ni pesa. Sasa unaweza enda mahali isapass hiyo building cost isapass budget ya client. So hapo sasa ndio unaweza sema ili install your project. But there are always technologies, especially ukiangalia kuna hivi types of soil. Kuna inaitwa clay soil. It's very bad with construction. The best is red. Loam soil. Loam. Red soil is the best. Hata mingi tengeneza super high. Walikuwa wanaweka hiyo soil na simiti juu. It's very, very, very compact. Ni compact na inabeba low. It's very stable. Hii ingine nayo clay ikikauka ina shrink mpaka ina crack. Ukipata maji inafura. Actually utapata inainuanga mpaka floors. Inainua nyumba. Kwa nyumba inapata mpaka crack. Okay. Ikikauka utapata nyumba inasinka whole floor. Kama hizi zenye zilikuwa hapo Thika Road. Ni hapo karibu Kasa huko. So hiyo ni juu ya so like in such a situation is it like the fault of the owner, the contractor, the architect, ama ni in your own opinion that is? Hapo naweza sema ni consultants. Majorly the architect and the engineers. Because they are technologies to come to that. Kwa hivyo ilikuwa inafaa kufanywa beforehand. Okay. It's either utoe hiyo cotton yote. Kama sio hiyo, you do na ile inaitwa fire foundation. Kama hizo wanatumia Dubai. You sink holes of concrete.
into the soil. into the soil mpaka upate hard ground, and then you do a tie beam on top Okay. kama mshipi, so hiyo nyumba essentially imefloat juu ya mchanga, Na imeguza ile hand rock. so hakuna kosa excavation, but ile kitu imebeba kwa hand rock. So basically ni unaweza jenga anywhere, shida ni budget. Juu kama tuseme kama mimi nataka tupoje unajenga pale hivyo, unajua kama on a hill. Shida ni hizo manyumba zenye unaona kwa TV. Msee amejenga pale kwa hill, nyumba yake tu iko hapo hivyo. Yeye akikosa salt atalala hivyo. Yana. Niko nazo kadhaa sama hizo. One we did in Aberdales for forest huko. Ndani ya forest. Actually tulitumia those pair foundations so the nyumba imefloor of vegetation, so kuna miti huko chini. Wow. Oh, actually nimeona paka kuna wase wenye wako very environmental conscious. Juu akijenga hizo hata ni vitu zenye probably hata naweza taka kuona hiyo yenye unasema, but hizo ni vitu nimeona kwa TV wase wanajenga nyumba within the venye land itapat, venye land kama land inakaa hivi nini ya hata affect una respect site ya hata haribu tu a small section lakini hii nyingine yote inabaki venye ipo. Wow, okay. Nimeona hata China most of the people wanafanya hivyo. Ama ni most like first world countries juu ya stories za hizo laws zenye they have the technologies, the policies, and then they have the resources pia bado. Sasa kama tuseme kama uko Bebea, mlikuwa na challenge ya transport? Ilikuwa, but the client was well off. Kwa hivyo actually ilikuwa wazungu, so the Britons, so walikuwa sajipanga. Actually walikuwa wanacheka cost venye ziko chini. Walikuwa wameziweka already. Hata si zetu tulitupa pesa juu they expected no. Lakini kudeliver nayo deliver far, but they said you are cheap. Sasa hapo tulikuwa tumedishi kubi. Kumbe hata mjadishi. Kulingana venye tumezoea market. Kumbe mjadishi kudishi na hata a client bado wamesave. Wow, okay. That's quite interesting. Then kuna kama material. Nimeona material siku hizi manze imeaffect building vibaya sana. A lot. Juu nakumbuka kama like I think a year or 2 years ago. Hata si 2 years. A year ago simiti ilikuwa 630. Actually ilikuwa 500. Zaini iko 750, zingine ni 800. So tuseme kama ulikuwa unajenga within this year, budget yako by default imepanda. Kama ini ilikuwa nini? I'm doing like I did a 3-bedroom bungalow. My projection ilikuwa 2 million. Kwa hiyo nyumba at least as a ingia. Right now I'm at 3.5. Sija finish. Cause nilianza September. Then hiyo time ndio vitu zili skyrocket. Simiti actually hiyo time ilikuwa 870. What? Yes. Chuma ikapanda. Actually I remember going to a hardware. Nikauliza price ya chuma. Nikaenda kutoa pesa bank. Nikirudi nikaambiwa imepanda na 19. What? Yes. Na nilikuwa already nimemwambia acha nichukue doni kama. Na sasa yeye unajua hivi. Imekaa msaa hiyo na chuma yenyewe si ati ameletoa chuma mpya. Na yenyewe alikuwa nayo but price imechange. Lakini unajua lazima at the end of the day kwa businessman na make profit yake. I had to top up. Because hata ikishuka inabidi tu ashukishe hata yenye hapo nayo. Juu hao wengine washashukisha. Then even the cost of transport. Cost of transport. Cost of fuel, juu kuna vibrators utatumia. Kwa hivyo hiyo ni kitu pia ina affect sana. So I think the ile kitu imebaki stable for now ni labor haifungani. Imebaki tu hapo. Haifungani for materials. Na transport. Juu material inakuja na transport. It affects a lot. Inakula tuseme between 40 to 45% of materials and transport. 40-45%. Yes. Alafu sasa in terms of kama tuseme budgeting lazima sasa uincorporate ukue
ready kuspend hiyo budget, ama kama tuseme kama wewe hauko ready kuspend hiyo budget, ndio? Sikuwa ready. But sasa vitu zimechange, so inabaki utafute do, ama ulikuwa prepare prior? Sikuwa nime-prepare, so I had like 2.5 and so first nilimaliza nyumba, nika roof, nikaeka ceiling, nikaeka steamer, nikaeka plaster. Then I moved in. So it cost ingine, nimeka cabinets, nimeka tiles. Now I'm doing the bathrooms and all those things. Yani the finishing nikiwa kwa nyumba. First things, nimetoka kwenye nilikuwa nakaa, nilikuwa nalipa 30k rent. So hiyo inaenda mahali. So hiyo 30k sasa ndio unaenda unabuy tiles kadhaa, unabuy simiti nyingine nini. So mtu anaweza ingia as long as uko na roof na iko sawa na iko safe na iko na maji na stima na una stress. Mimi naweza ambia wase fanya facing. Facing nyumba yako. Usijenge na kitu. Naona ile kiburi ati watu watanitambua hivi. Si. Utadedi bana. Utadedi. Hiyo nyumba ni kitu naweza advise mtu. Kuwa na windows taka zina panes. Na milango. Hata uziweke za ndani. Na roof. Monga hiyo structure, weka windows na roof. Without the windows and the doors, watu wanaingia huko wanaenda. Hiyo nyumba ikiko hivyo iko secure. Already iko secure. Iko secure hivyo. Hata unaweza weka room moja panes na ukuanga unakuja unalala hapo. Unalala. Unaamka unachafawira unadoa. So kusikiza ina sale. No, especially hata ukiangalia most business people in this construction industry, they do face the buildings. But hata kama ni commercial na jengo town, wanafanya 2 floors. The rest hata hajamaliza. He's a very prominent guy kwa Kangema anaitwa Njire. The building alifanya huko Kangema. Alifanya tu hapa floor ya chini kachukuliwa na bank. Ni Cop Bank. Ukijua anamaliza pole pole. Ana haraka saka already ashaanza kuingiza ndoo. Already anaingiza ndoo. Already unse ana do. Sio ana do. Na ana face. Wewe ni hustler na bado pia unataka kujenga yote mara moja. Ndogo. Lazima upeleke kila kitu pole. Alafu pia naweza maybe kina pole pia unaweza notice vitu minor zenye. Yes, that's a very good point actually, and it has happened to me. When you lack the money, it opens a window. Hapo ndio akili inafunguka. You start shopping around. Unajua pesa pia ina kiburi. So I remember when I was doing my cabinet, kuna mtu alikuja akaniambia cabinets ya kitchen na wardrobes ni itani cost about 400 Gs. Then it ended to a side of one of my clients nikapata akona wardrobes poa kitchen. Then nikamwambia nani alikufanyia, kanipatia huo contractor mwenye alinifanyia, wanajiita Meru Timbers wako huko Kariobangi. So the total cost from them ilikuwa 250 Gs. What? Yani slightly above materials zote na kuja kufix wanazikana wanatoka na huko sasa huko za do unaona hii na mzee hata azii mzee wa around actually wazee wa around hata alikuwa more expensive. Hey, that is so interesting. So sometimes kusota ni mzuri. Ama kupeleka vitu pole. Iti shida ni ati ukiwa na do kiburi nayo. Then unajua hii kitu iko cast stone. So the moment umejenga then unapata idea ingine na huko uko like siningingi fanya hivi. Na already ushajenga. Sasa labda ujenge nyumba nyingine. Ama bomo which is impractical. Okay. Na kuna kuongea stories za tuseme kama approvals. Kuna approvals. So nyumba tu inachorwa. And approvals, unapata approvals and you go to site. When you're on site, you need for bungalow, you don't need the NEMA, but for major nets nowadays, you need NEMA report. So that is another approval. Then you need the NCA certification. Makanjo.
kanjo sasa ni zile, hiyo ndio tunaita approve. Yes, sasa ndio approve yenyewe Before you get hizi sasa ndio utapeleka kwa kanjo. Upate kanjo, then hiyo ya kanjo ndio utapeana NCA, ndio utapeana NEMA, ndio upate certification zao. Okay. So kanjo is everything. Okay. Now I would rather upate kanjo, because kuna watu wenda tu site tunasema ulipanga wase. Do you know what these guys do? Yeah. Atakuja site yako le kukule 5k. Kesho tumemse mwingine. Na hakuna kitu tunaweza mshow. Na huyu mwingine ashiki simu. Unless uko na do and you are very fast. Because what happens is kirufu nyumba imeisha. So ukicheza na time yako vizuri. Cheza na time urufu. Mzee hawezi kuja kuambia unajenga. Okay. Ukirufu tu nyumba, yani nyumba imeisha. That's a complete building. Juzi renovation unafanya. Yeah. So before nijenga na nirufu wala, but then again utafanyaje? Unless be uko na hizi technology hizi mpya. So at the end of the day cost lazima. So afadhali tu kuenda the right way. It is safer even for your psychological mind. Cheaper. Na pia patia consultants kazi. Yeah. Wacha kuna hiyo stereotype. Sike yangu unaenda unajenga ni sawa. But pia consultants wanakuja wana add value. Yeah. Sijui naweza iputa aje, but nyumba imechorwa na architect. Na nyumba imechorwa, you can tell the difference. Yeah. The ambience, the flow, the flow of the air, the lighting, yeah. The function of the building. Ina function tu poa. Yeah. So ni vizuri mtu aende kwa consultants. What advice would you give to someone who wants to build now? Mtu anataka kujenga, tuseme mtu anataka kujenga 3-bedroom site. A consultant or advice, but your designers, but a bay beforehand, and then maybe hata kama unatafuta financing, at least wanaitishanga hizo vitu. Yes. Wataitisha hizo vitu. The drawing. Then know your site. Yeah. Like a consultant site. Isikuwe unaenda kujenga mahali na huko. Ati unajua kuna consultant ukuja na kuambia inataka tu mchoro. Hii mchoro tu, nipe mchoro mimi niende nijenge. But unaenda kujenga ni wapi? Speaking of which, kama naona kuna washaenda kujenga mahali. Alafu sasa wakitengeneza inaitwa foundation, wakapata mawe. Hiyo inakuga advantage ama disadvantage ama what? Hiyo mawe utatoa hard hapo. Utajikatia tu mawe yako hapo hivyo. Nyumba yenyewe is sitting on a solid rock. Yes. So iko na mawe na maram na red soil. Perfect. Hiyo ni unshakable, tuseme. Perfect. Hiyo foundation haikukuli. Na do mob, you and the foundation. Kuchimba hizo nini? Foundation, ukipata foundation, soil zako ziko mbaya. Ama maybe site yako iko na slope ingine serious. Foundation hapo itakula na iko almost inakulanga. Inakula. Okay. Na tuseme kama mseme nataka kujenga 3 bedroom, budget yake kaa sahi inafaa kuwa kando ngapi? 3 bedroom size. 3 bedroom. The current construction cost per square meter size in Kenya in a range, cheapest ni affordable kabisa, ni 50,000 per square meter. 50,000 per square meter. 50,000 per square meter. Na sasa hiyo nyumba ni how many square meters? Hiyo nyumba tuseme 3 bedroom. 3 bedroom itatie kama around 175 square meter. Okay. Yeah. So that comes to around 6M. Yes, about to 6M. Ni around 6M, Already mimi niko 3.5. Way far kumaliza. Way far. Wow. Kwa hivyo lazima upo tu umejipanga vizuri. Lazima ujipange vizuri, but mwenye mimi naweza ambia msee kuna haja faro. Anza na hapo kwenye uko face hiyo building yako. Na kama umejiamini na umeamua hivyo ndio unataka kufanya, just
just start with the consultancy nini, kuwa na drawings zako zote ready. Yeah. So ukienda site kuna ile haufanyi guesswork. You pia guesswork in a lot of repetition, which brings a lot of other costs zinapanda. Juu hujachorewa nyumba umesema hii ni bedroom, then unamstalia kama na beshte yako ama labda unasema hii ni ndogo, then you have to demolish. Unaona? First get it right on drawing. You get it right on paper. Ukienda site uko sawa. You are like 90% there. You are like, okay, that's quite interesting. Hey, at least tumekuwa na a very good conversation. Ni already nimeona kitu nimelan sana sahi ni kuface hiyo story ya kuface building yako imenibamba sana, because inamaanisha si lazima hata uko nayo 6 million really at hand. Hata ukiwa nayo most probably hata itasurpass, because itataka vitu zingine. Itasurpass because even exploitation juu uko na do then kuna mzee example ya sema uko na do watu ku exploit. Na ufikiria utafuti other channels na hii kitu inaweza fanywa. Inaweza kuwaje cheaper ama fanywa nini ama hii inaweza change aje. Kuna wenye pia unakuwa creative na design yako. Isa tuseme nyumba maybe tuseme ni 3 bedroom but si lazima uende ati unajua cute huyu kama kwa jasho yangu vile nilikuwa naenda kitchen ilikuwa tu hapo nje open to where you are. Then kuja history ati usingie jikoni. Then kumekuja hizi zinaitwa open kitchen. Kitchen na dining car to moja. So sio ni kusave do. So you get creative with the design. Uko creative na design yako. Okay. Yes. Between like a flat roof na hii roof nyingine ya kawaida, what would you advise sama mtu mwenye anataka kujenga flat roof ama hii roof nyingine in terms of cost? In terms of cost, there is a difference, because also the cost of timber is very high. Mabati pia inaenda then unajua pia ya mabati utakuja tena uweke ceiling, lazima utarudi hapo juu, uweke ceiling but say a slab, all you need is plaster na paint. But now mimi nikidesign yangu ilikuwa flat roof, but niliweka mabati. Reason being cost ya kuweka mabati initial cost is small. Initial kuweka the timber trusses mabati already that house is sheltered. Hata nilienda relax for 1 month. But now when it comes to the slab, although the cost is same, you have to have all the money there for the slab, because mtu astima kujeke piping zake ndani ya slab. Na pia toilet kama mnaitangaje, kuna pipe pia za plumbing za maji pia. Pia kuna hiyo chuma which is also not cheap. Yani slab lazima iishe. Na slab nasikianga ikianza ni cool, lazima ikianza lazima iishe. Wewe sema kuna story ati hii tufike hapa tutarudi. Lakini mabati umeweza rudi. Mabati mimi nilichapa mbao. Roof ikaekwa mabati. Kwanza nikaenda kurelax, kufikiria kwanza reconstruct. Then ceiling. Okay. So if you want, maybe you need to occupy the house na una hiyo cash, mabati inakupatia hiyo leeway. Okay. Although the cost is the same. Almost the same. Na in terms of we were saying, sorry to interrupt. Yes. Mabati unaweza face. Mabati unaweza face, lakini slab hawezi. Slab ni kuweka na uweke. Slab ni kama foundation. When you wezi face foundation, hii ni ishe utoke hapo. Utoke kama umetoka hapo. Okay. Na so kuna disadvantages ya slab na mabati ama zote ni ka almost the same? Ama what would you say? Advantage ya mabati, first unaweza harvest maji. Number 2, the chances of leaking are very minimal as compared to slab. Slab is popata expert. Unajua slab ni flat but inakuanga na gradient. Lazima uweke maji ndio uweke hiyo gradient. Maji inaweza pool na itali ingie sasa kwa nyumba. And then lazima fundi lazima kuelezea zile additives zinaendana about which ndio waterproof. That thing is slab na lazima uweke material yenye maybe ni tarazo weka white.
you do black or dark colors on the slab Heat. in absorb your heat. Sometimes you might think the building is very affordable at night. Mtu akisema hata sijifunikangi. Kuna joto. Oh, ni imesaki hiyo joto the whole day. Alafu sasa jioni ndio ina release. Okay. Inaitangwa thermal delay effect. Mchana ni very cool. Hakuna shida. Usiku nao mnadoka. That thing ni slab ikiabsorb your heat. Kuna shrink na contraction, so inaanza cracks. Na sasa already ina integrity ya hiyo waterproofing yake. Yes. Okay. So you have slab in a lot of maintenance. Okay. In the long run, ama if it's not done well. Even if it's done well, bado utapata kuna inakuanga na a lot of maintenance as compared to mabati. But utapata of course mabati kwa maintenance na haijafanya anything. Najua ni very strong. Ukiwa nyumba ya mabati usikie juu unasikia inafanya ina expand hiyo concrete. Okay. Ina chuma ndani yenye inataka bado expand. Okay. So in terms of concrete, like a slab lazima ifanywe very well. Na maintenance nayo lazima ikuwe. But it's very good. If I had the money at the moment, I would have done a slab because I would have recouped part of the land that the house started. Ningeipeleka hapo. Hapo juu ikukaa ka balcony ya maskal kwa kuchill. Nikituhama hapo la kashedi mlola. Okay. Kuna place hata ya cold event. Na sasa unajua hiyo the whole house. Uko ni expand all the way. 100% of your land you have it. Sasa kwa roof. Kwa roof imeenda. Ya kuna story. Ni ile video tu siren iko hapo nje. Area TV. Na area na hiyo story imeisha hivyo. Najua lazima nitoke nje hapo. Kwenye space ile park. So in terms of utility, the slab is good. Is good, yeah? It's good. If I had the money, we look at what I do. Slab. Okay. Anytime any day. Okay, very nice. Asante sana. At least tumekuwa na information imetusaidia na new information yenye kama mi personally sikuwa najua. Na at the end of the day, that is the point of this conversation. Yes. Niko sure kuna wabeshte wangu kadhaa pia wanataka kujenga. And pia wewe si ati umemaliza kujenga. Pia mimi si ati yani at the end of the day, everybody, construction will have to be done. At one time or the other. And once you start, you never stop. Once you start, you never stop. It's very addictive, by the way. Ni addictive. Unaanza kujenga kanyumba kama unaanga tu ka 10k mahali. Waenda unabai tu chuma. Unaka idea mahali, and which is good because ni una develop. Asante sana. Thank you so much. Na kama kawaida lazima tujibig up, sisi ni nworksinc radio podcast na tuko na radio hapo kwa mtandao. Ukitaka kusikiza unaenda tu kwa browser unaandika bit.ly/nwks radio. The R is capital. Asante.